anaitwa NYORO. Mimi nimesikia kwamba mnasema ati huyo NYORO tumfukuze. Sasa nyinyi mmechelewa. Kwa sababu huyo NYORO, kwani mlikuwa mnafikiri mimi nilikuwa nafanya kazi gani last year? Huyo NYORO nishamfukuza tayari, ameondoka. Ile kitu mimi nafanya sasa ni kutafuta contractor mwingine. Si ndio? Kwa sababu ameshindwa kujenga daraja, badala ya kujenga barabara amejenga potholes. Nasikia potholes ni mingi kuliko barabara. Na hiyo sio kazi tulimpatia. Tulimpatia kazi ya kujenga barabara na daraja. So kwa sababu ameshindwa, tumeshamsafirisha tayari na nimemwambia Waziri Murkomen ya kwamba apange sasa tuweke contractor mpya pale. Salale, mambo yamezidi kuchemka zaidi na zaidi. Ni baada ya ukweli wa kubanduliwa kwa Dede NYORO kuweza kujulikana. Kabla tuendelee, usahau kusubscribe, like, utakuwa saidia zaidi. Hivi leo video ama kanda ambayo imeonekana ikiweza kutrendi kwa kasi zaidi ya mwaka ambao ulioweza kupita, ambayo ilikuwa njama ya kumbandua Dede NYORO imeweza kuvumuka. Acha nikuchezee video hii uweze kuiona. Anaitwa NYORO. Mimi nimesikia kwamba mnasema ati huyo NYORO tumfukuze. Sasa nyinyi mmechelewa. Kwa sababu huyo NYORO, kwani mlikuwa mnafikiri mimi nilikuwa nafanya kazi gani last year? Huyo NYORO nishamfukuza tayari, ameondoka. Ile kitu mimi nafanya sasa ni kutafuta contractor mwingine. Si ndio? Kwa sababu ameshindwa kujenga daraja, badala ya kujenga barabara amejenga potholes. Nasikia potholes ni mingi kuliko barabara. Na hiyo sio kazi tulimpatia. Tulimpatia kazi ya kujenga barabara na daraja. So kwa sababu ameshindwa, tumeshamsafirisha tayari na nimemwambia Waziri Murkomen ya kwamba apange sasa tuweke contractor mpya pale. Honorable Speaker, as has been misconstrued before, mediation, we don't meet because we are putting on different sides. We meet because we are looking for the best option for the country. And that is why even when the mediation sessions were very heated, Honorable Speaker, we were able to conduct all the sessions with a lot of decorum, and of course based on the fact that we were looking for the best figure for our counties, but also that what the country would afford, Honorable Speaker. The genesis of this process, Honorable Speaker, is that we came to this house in the around mid of this year. We passed what we call the budget. What we usually call the budget is the appropriations bill, Honorable Speaker. And after that, Honorable Speaker, is that we went ahead and we had already passed the division of revenue bill. Honorable Speaker, there needs to be alignments between the appropriations bill, the division of revenue bill, Honorable Speaker, and also KARA. And Honorable Speaker, then the predicament in the mediation committee this time was that this was a time unprecedented. There has never been a situation where we are meeting to revise the division of revenue bill downwards. All the time, if there has been any variation, has been enhancement. And therefore, Honorable Speaker, the first question that we had to scratch our heads to get the answer is the process to which we need to arrive at this, at the figure we ended up arriving at, Honorable Speaker. And I say so because, Honorable Speaker, when we amend the division of revenue bill, that has to also go in tandem with KARA. Honorable Speaker, as it has now, KARA already has a memoranda from the President. And therefore we need to pronounce ourselves on that. And it needs to that majority in both houses. That is the National Assembly, but also, Honorable Speaker, the Senate. And we, first of all, had to find a pathway. That even before we talk about the content, we needed to be sure that the pathway after the conclusion
of the mediation committee will be anchored in law and will be anchored in the documents that you've already passed. To cut the long story short is that, Honorable Speaker, in terms of the pathway, the mediation report that we are passing today, Honorable Speaker, has a figure of 387 billion Kenya shillings. Last financial year, Honorable Speaker, the shareable revenue to our counties was around 385 billion Kenya shillings. But Honorable Speaker, the version that we amended in this House after what happened in the country in July is that we actually passed here 380 billion Kenya shillings. But in the budget now, it appears like the counties are getting 410 billion Kenya shillings. In the previous one that we passed, Honorable Speaker. But this is so because there were carryovers of 30 billion Kenya shillings, Honorable Speaker, and therefore the shareable revenue of 380 plus the 30 carryovers, that is what now reflects in the current budget of Kenya shillings, 410 billion shillings. Honorable Speaker, I'm saying this so that members can also appreciate also the figure that we have and also the modalities around it. But then, this is the issue, Honorable Speaker. The version that we are passing today, and I'm beseeching this House to pass, reflects a figure of 387 billion shillings. But Honorable Speaker, sisi mahasela akatuita takataka. Na ningetaka niambie the former Prime Minister, hawa wananchi na sisi wenyewe, we cannot be useful wakati tunalipa kodi when paying taxes. We cannot be useful when we are voting for you and the other mabwenyenyes. Then we become takataka and unuseful when we request for a space on the table that makes decisions in this country. Nataka kumwambia heshimu wa Kenya wote, vile mama mboga wanauliza, vile watu wa bodaboda wanauliza, vile mahoka kama mimi, nilikuwa hoka pale Thika, tunauliza maneno ya hoka ikikuwa discussed, maneno ya bodaboda ikikuwa discussed, maneno ya warala hoi na wenye wamelala jaa ikikuwa discussed, tukue na mwenye amelala jaa hapo, kwa sababu ndiye anaelewa maneno ya wenye wamelala jaa. Na pia Mheshimiwa Deputy Rais, mimi pale Kiharu naweka tiles kwa mashule ya primary schools, and every time I visit my local primary schools, nauliza hao wanafunzi what they would want to be in future. And Bishop, many times I get responses. Others tell me they want to be